అవుతుంది సార్, లోడ్ అవుతుంది. అదే మాది యాక్టివ్ చేస్తే అంటే అందులో ఓపెన్ చేసి యాక్టివ్ చేస్తే అవుతుంది సార్. ఓకే సార్. అంటే అది అవుతుంది సార్, ఓకే లోడ్ అవుతుంది. అదే మాది యాక్టివ్ చేస్తే అంటే అందులో ఓపెన్ చేసి యాక్టివ్ చేస్తే అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే అది అవుతుంది సార్, ఓకే లోడ్ అవుతుంది. అదే మాది యాక్టివ్ చేస్తే అంటే అందులో ఓపెన్ చేసి యాక్టివ్ చేస్తే అవుతుంది సార్. ఓకే. Good morning, students. Am I audible? Good morning, students. Am I audible? Please give a response. Is my voice audible to you? So I request you to please use headset, Amma. If you watch directly, you may get slow voice because I'm using some filters. I request you to please use any headset. Shall we start the class? Please respond. Shall we start the class? Okay, thank you. So yesterday we discussed some basic programs using with normal approaches. Today we are going to discuss very important concepts. The first one is operators. Already we discussed data types, variables. Today we are going to discuss operators. Operators in Python. So before discussing about operators in Python, what is operator? What is operator? So an operator is a symbol. An operator is a symbol that tells to the computer to perform mathematical or logical calculations. So what is operator? Operator is a symbol that tells to the computer to perform mathematical or logical calculations. So here Python has a rich set of operators. Python programming has rich set of operators. Rich set of operators is nothing but it provides multiple operators. So actually why we are using operators? Operators are used to manipulate data in between variables. Variables లో ఉన్న డేటాని manipulate చేయాలంటే you need operators. So how many operators? There are the multiple operators are there in Python. So what are the operators available in Python? The first one is arithmetic operators. The first one is arithmetic operators. Second one is comparison operators. Third one is logical operators. Fourth one is assignment operators. First one arithmetic, second one comparison operators, third one logical, fourth one assignment operators. Next one is bitwise operators.
Next one is membership operators. Membership operators. Next and final one is identity operators. Identity operators. So note, there is no increment and decrement operators in Python programming. So there is no increment and decrement operators available in Python programming. Only what are the operators? Arithmetic operators, comparison operators, logical operators, assignment operators, bitwise operators, membership operators, identity operators. So just I want to give the list out of the all operators. First of all, what are the arithmetic operators? Arithmetic operators are plus, minus, minus means subtraction, okay, into means multiplication. Next one is division. Next one is double division. Next one is modulus. We will discuss everything. Next one is exponential. These are the arithmetic operators. Plus, minus, into, floor division, modular division, exponential. These are the arithmetic operators. We will discuss with different example programs also, don't worry. Next, coming to comparison operators. What are the comparison operators? Greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, greater than, less than, greater than or equal to, comma, less than or equal to, comma, double equal to, comma, not equal to. These are the comparison operators. Logical operators. What are the logical operators? So logical operators are AND, OR, NOT. These three are the logical operators. Assignment operators. What are the assignment operators? Equal to, plus equal to, minus equal to, into equal to, division equal to, modulus equal to. So these are the assignment operators. Bitwise operators. Bitwise operators. Bitwise AND, bitwise OR, bitwise exclusive OR, left shift, right shift, and one's complement. So these are the bitwise operators. We will discuss, don't worry for that. Membership operators. Membership operators are in, not in. Identity operators is, not is. So just you have to remember all these operators once. So what are the arithmetic operators? Plus, minus, into, division, double division, modulus, exponential. Comparison operators. Comparison operators are greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, double equal to, not equal to. Logical operators. AND operator, OR operator, NOT operator. Assignment operators. Equal to, plus equal to, minus equal to, into equal to, division equal to, okay, modulus equal to. Bitwise operators. AND operator, bitwise AND, bitwise OR, exclusive OR, left shift, right shift, one's complement. Membership operators. In, not in. In, not in. Identity operators. Is, not is. So these all are the very important operators. These all are the Python operators. Okay. Please note, there is no increment operator. So what is increment operator means? Plus plus. So you won't write any plus plus operator in Python. Okay. Next one, decrement operator. Decrement operator is minus minus. So don't use any plus plus operator or minus minus operator in Python programming. Just you can use, instead of the plus plus, you can use x equal to x plus 1 or a equal to a plus 1,
or a plus equal to 1, whatever we will discuss. So increment to decrement operators అనేవి Python లో లేవు. These are the Python operators. So first of all, we have to discuss arithmetic operators. We have to discuss arithmetic operators. What are the different arithmetic operators? We have to discuss it right now. Okay, arithmetic operators. So what is the use of the arithmetic operators? Arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform arithmetic calculations or arithmetic operations. Arithmetic operators are used to perform arithmetic calculations or arithmetic operations. What are the different arithmetic operations? So first of all, just what is this? This is the addition. Addition means plus. Addition means plus. Next, what is the next one? Subtraction. So what is the subtraction? Subtraction is nothing but minus. Next one is what? Multiplication. Multiplication is nothing but what? Modulo into. Next one is float division. Next one is what? Float division. Float division is what? Single division. Next one is floor division. So floor division is what? Double division. Floor division is what? Double division. Next one is modulo division. Modulo division. Modulo division is nothing but modulus. Next, last and final one is exponential. So these are the arithmetic operators. Now let us discuss addition subtraction. So for example, a equal to 100, b equal to 3, a equal to 100, suppose a equal to 10, for example, a equal to 10, b equal to 3. So then what is addition? Addition is nothing but a plus b. What is a plus b? So output. So what is the output for a plus b is nothing but, here addition is nothing but adding two values. 10 plus 3 is what? 13. So 13 is the output. 13 is the output for addition. Addition is nothing but a plus b is the operation. So what is the use of the plus? You can add two variable values. Next, subtraction. Subtraction is nothing but a minus b. What it means that subtract b value from a. So 10 minus 3. 10 minus 3 is what? 7. 10 minus 3 what? 7. Next, multiplication. What is multiplication is nothing but, it is used to multiply the two values. Suppose a into b. A into b is the arithmetic operation. 10 into 3 is what? 30. 10 into 3 is what? 30. Coming to float division. Float division is very, very important. So 10 by b, a by b. What is a by b? So here it returns, please all of you listen, it returns floating value. So float division is nothing but, suppose here just I will explain with some understanding purpose. Okay, suppose just 10. Okay, divide with 3. Divide with 3. 3 3 ja 9. So remainder 1. So remainder 1. This is the remainder. So this is the division. And this is called coefficient.
This is called coefficient. This is called coefficient. This is called remainder. So remainder. Okay, this is the remainder. This is the coefficient. So here we are using two symbols, a by b, a modulus b. What is the difference? So if you use single division in Python, what will happen? Just you can use dot, again apply 0, again apply 0, again 3 3 3 3 9, remainder 1. Already I am using dot, so again 0, so again 3 3. So what will happen? So it give you fractional values. So if you use a by b, then what will happen? It will give you integer part followed by the what? Fractional values కూడా ఇస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఫ్లోర్ డివిజన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ కమ్స్ విత్ ఇంటిజర్ పార్ట్ ఫాలోడ్ బై ది డెసిమల్ పార్ట్ కూడా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూస్ ఫ్లోర్ డివిజన్, what will happen? If you use floor division, what will happen? Floor division is nothing but a by b. It will give you only integer part. It will give you only integer part. It is only integer part only. Here integer part followed by decimal values. Integer part followed by decimal values. Okay. Next, modular division. Next one is modular division. Modular division is nothing but a modulus b. A modulus b is nothing but it just give the remainder. What is the remainder? 1 is the remainder. Okay. What is the remainder? 1 is the remainder. Only it returns remainder only. So 3 3 9, remainder 1. Exponential. So exponential is what? So a exponential b. That means that 10 cube. And it is like a power matter. 10 exponential 3. So 10 10 is 100, 100 10 is 1000. Suppose if a equal to 2, b equal to 3, 2 cube matter. So exponential operator is working like a power matter. A power b matter. So a exponential b అనేది ఏంటవుతుందట, or a power b అన్నమాట. Okay, this is very very important. Let's see with the example. Okay, just I want to explain with some example program, then you can understand whether it is working or not. Suppose just I want to ask you for like this. Question is, write a program to print arithmetic operations. Suppose arithmetic operations. Input is suppose 10 3. Output, what is the output? So first of all, addition means 13, subtraction 7, multiplication 30. Suppose I am using only double division is 3. సింగిల్ డివిజన్ కూడా మీకు చూపిస్తాను, బట్ మీకు అవుట్పుట్లో చూపించట్లేదు, కాబట్టి ప్రోగ్రామ్లో చూపిస్తాను. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది fractional values. Just remainder is 1. I will show the remaining also. Just so suppose this type of question is asked in our suppose our Abhyas lab. How can you solve it? So first of all, you have to read the a value. Just you have to read the a value. A equal to int of input. Okay. Next, read the b value. B equal to int of input. After reading a value and b value,
just you have to focusing on addition. Addition is nothing but a plus b. So a plus b returns addition of the two numbers. Next, print. Next, print a minus b. So this is for the subtraction of the two numbers. Print a into b. So this is for the multiplication of two numbers. Print, I'm just show you a by b. సో డోంట్ రైట్ ఇన్ ఆన్లైన్లో ఆడ ఏది ఇచ్చాడు దానికే చేయండి, నేను అన్నిటికీ రాస్తున్నాను. ఓకే, ప్రింట్ ఏ మాడ్యులస్ బి, ప్రింట్ ఏ ఎక్స్పోనెన్షియల్ బి. సో దీస్ ఆర్ ది ఆపరేటర్స్. సపోజ్ ఇక్కడ 10 3 ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ వన్ 13, 7, 30. ఓకే, ఇది పాయింట్స్లో వస్తుంది బికాస్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్, ఇట్ రిటర్న్స్ ఇంటిజర్ వాల్యూ, ఇట్ రిటర్న్స్ రిమైండర్, రిమైండర్ is 1. So it returns exponential means power. So just I want to run it, then you can understand whether it can working like that or not. Okay, just I want to run it. Let's see. So a value 10, b value 3. So what will be the output? What will be the output? Before same, I just already we discussed already, right? First one is addition. Addition means 13. Subtraction is 7. Multiplication is 30. So single division. Single division means it will return what? It will return integer part followed by the fractional values. In case if you use double division, you will get only integer part. Modular division, you will get only remainder. Exponential, it is working like a power. Power means 10 cube. Power means 10 cube. 10 into 10 100, 100 into 10 1000. Okay, so this is the program. This is the program for this. Just you can use plus, minus, into, division, double division, modular division, exponential. So I am reading a value, b value and apply all these operations. So this is the example program for the arithmetic operations. Okay, same question asked like that. Suppose sometimes already we discussed this program before, but now how can you write it? Suppose write a program, please all of listen. Write a program to print square of the given number. Square of the given number. Input is suppose 5. Output is 25. So how can you provide the solution? So most of the student take more than a value, b value. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలంటే అక్కడ ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయో చూడండి. హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్. ఎవ్రీ టైమ్ నో నీడ్ టు రీడ్ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ. అన్నెసెసరీగా ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ రీడ్ చేయకండి. ఇన్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ప్రోగ్రామ్. సో based on the input, based on the output, you can able to write the code. That is the logic. So logic is depending on input and output. So you have to understand input and output, then you can interpret the output based on the input. So ఇప్పుడు నాకు 5, 25 ఇచ్చాడు. 5 అనేది ఇన్పుట్ అంటే I can able to read only one input. So no need to read a value, b value. So a value, b value is just variable. You can use any name. So I am just reading common variable names. మనందరికీ ఏబిసిడీలు తెలుసు కాబట్టి ఏబిసి అని తీసుకుంటున్నాం. నువ్వు తీసుకో, నీ ఇష్టం. పి తీసుకో, క్యూ తీసుకో, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ కామా వై తీసుకో. ఇట్స్ యువర్ విష్. ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ ఎన్. సార్ ఇక్కడ ఎన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ అంటే నెంబర్లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎన్ కనుక అక్కడ ఎన్ తీసుకోవడానికి రీజన్ అదే. సో ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అంటే ఎన్ ఫర్ నెంబర్ అని అర్థం. Just how can you write this program? So you can write this program in two ways. The first way is you can directly suppose now what is the output 25. How can you find out the result? అంటే ఇప్పుడు 5, 25 ఎలా అవుతుందంటే హియర్ రీజనింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. 5, 25 అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే
5ని మళ్ళీ 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 25 వచ్చేస్తుంది. మేబీ అదేదో ఆన్సర్ అవ్వచ్చు. అలా రకరకాల ఇంటర్ప్రిటేషన్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్తో కూడా చూసుకోవాలి. అందుకనే 2-3 శాంపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇస్తాడు మీకు ఆన్లైన్లో. అప్పుడు మీకు ఆ లాజిక్ అర్థమైన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ రైట్ ది కోడ్. రీజనింగ్స్ ఎందుకు మీకు ఇంపార్టెంట్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది రీజనింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ది సొల్యూషన్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది అర్థమెటిక్ సొల్యూషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ది సొల్యూషన్. సో రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ అందుకనే మీకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఫస్ట్ రౌండ్లో కండక్ట్ చేస్తాడు. రీజన్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఐడియా టు సాల్వ్ ది కోడ్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏంటి 5 into 5, దీనికి నేను ఏం చేయాలంటే n into n రాసేస్తే ఆల్రెడీ చెప్పిందే ఉన్నట్టు ఉంటుంది. నౌ హీ కెన్ యూజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ మీన్స్ 2 stars 2. 2 stars 2. 2 means n square. 2 means n square. That's it. So this is the solution for this problem. I'm just using exponential 2, and also I can use n into n, but here I'm using exponential means n square. So 5 square is nothing but 25. So if you try to run it, definitely you will get the output. Definitely you will get the output. The same type of program, maybe question is asked like that. So question may be asked like that. Question is like this. So write a program to print cube of the given number. Cube of the given number. For example, input 2. Input 2. Output is 8. Output is 8. That means 2 cube. That means 2 cube. So how can you write? How can you write? So simply you can write. So again you can read n value. N equal to int of input. N equal to int of input. Just you can write print n exponential 3. So this is the solution. So if you enter 2, it works for the 2 cube. Now I want to ask you one question. I will give you hint also. Just I will see how many of you able to do this. Question is write a program to print power of the, suppose m power of the given number. M power of the given number. Suppose input is suppose 4. Next one is 2 for example. అంటే 4 తీసుకున్నాను, పవర్ 2 అంటే 4 is the number. 4 is the number. 2 is the power. So you have to read the two inputs. One is the number, second one is the power. Output is 4 square. 4 square is 616. Suppose another input. Suppose 5. Power is 3. So 5 cube. 5 cube is nothing but 5 into 5, 25. 25 into 5, 125. For example, input 7, power 1. So output is 7. 7 power of 1, 7. So how can you do this? Can you write this code? Just you have to read the two values, n value, p value. Then I am not mentioning specific power. నేను ఇదే పవర్ అని చెప్పట్లేదు. ఆ పవర్ ఎందులో ఉంటుంది అంటే సెకండ్ వాల్యూలో ఉంది. సో రీడ్ n value and power value. Now what is your code? Let's see how many of you able to do this. ఎంతమంది చేస్తారో చూస్తాను. Come on, make it fast. Yes, already so many students did this. Very good, very good. Come on, make it fast.
Very good. Okay, very good. So simple. Just you can read n value and also read p value. You can use print n power of p. You can use n power of p, or you can also use POW n comma p also. Okay, both are the solutions. ఎలా రాసుకున్నా పర్లేదు. అంటే you can use power function or you can use exponential. So you can use anyone. Just suppose 10 5, 10 power of 5. Okay, it will give you the same solution. You can use the first one or you can use the second one. It's your wish. So this is the solution. Next, last program for arithmetic. Write a program to print square root of the given number. 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 For example, 25. Input is 25. Input is 25. So output is 5. Suppose input is so 5.0 and actually ఎందుకంటే అది రిటర్న్ చేసేది నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఈజ్ సపోజ్ 2 అవుట్పుట్ ఈజ్ 1.414. How can you do this? It is very simple. N equal to int of input. So you can use math function also, but I'm not explaining that right now. Just you can use. So 2 ఇస్తే మనకి పవర్ వస్తుంది అంటే 2 స్క్వేర్ 2 క్యూబ్. అందులో ఆఫ్ కావాలి కనుక ఏం చేస్తారంటే n ఎక్స్పోనెన్షియల్ 0.5 అంటే దాంట్లో ఆఫ్ కావాలి. స్క్వేర్ రూట్ అంటే 25లో ఉన్న 25 పవర్ ఆఫ్ 1/2 అనమాట. 25 పవర్ ఆఫ్ 1/2 అంటే 0.5. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. సో 25 ఇస్తే 5.0. సార్ నాకు అది ఇంటిజర్లో కావాలి సార్ అంటే ఇంట్ ఆఫ్ అని పెట్టేస్తారు. వచ్చిన రిజల్ట్ని ఇంట్ ఆఫ్ అని పెట్టిస్తే ఇంటిజర్లోకి వచ్చేస్తుంది. 2 ఇస్తే 1.4142135 ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా మీకు ఎలా కావాలనుకుని చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం. నెక్స్ట్ వన్, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్. Next operators are comparison operators. Next operators are comparison operators. Okay. Next operators are comparison operators. So what are the comparison operators? The first one is less than. The first one is less than. The second one is greater than. Sorry, this is greater than, right? This is less than, this is greater than. Okay, next one is greater than or equal to, greater than or equal to. Next, less than or equal to, less than or equal to.
నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకున్నా పర్లేదు, ఈక్వల్ టు డబుల్ ఈక్వల్ టు అని రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే డబుల్ ఈక్వల్ టు అని రాసుకోండి, నో ఇష్యూ. డబుల్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు. So these are the operators. Comparison operators are also called relational operators. What about the comparison operators? So comparison operators are also called as relational operators. Relational operators. So what is the use of the comparison operators? So they are used to compare two items or two persons. They are used to compare two items or two persons. Next, they are used to perform relational statements, relational operations are relational statements. Next, relational statement is called as condition. Condition returns true or false values. So relational operators return Boolean values. So please all of you keep in your mind. So what about relational operators? Relational operators are used to return Boolean values. Boolean is nothing but true or false. First of all, for example, a equal to 10. For example, a equal to 10. For example, a equal to 10, comma, b equal to 20. For example, I am just to say that a less than b. So what is the answer అని అడుగుతున్నాను. So now we have to find out the output for this. So ఇక్కడ how can you interpret it అంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏది చెప్తున్నాం అనేది ఏంటి అంటే, దట్ ఈస్ అవర్ ఒపీనియన్. ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ ఏ లెస్ దెన్ బి అంటే, హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ బి అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే వాట్ ఎవర్ ది కండిషన్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జంప్షన్ ఓన్లీ. ఏ లెస్ దెన్ బి అనేది నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ప్రాక్టికల్గా అది నిజం అబద్ధం అనేది నువ్వు చెప్పాలి. ఎవరు చెప్తారు? నువ్వు చెప్పవు, కంప్యూటర్ చెప్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ a value is smaller than b. That is your assumption. But practically what? 10, a value 10, b value 20. నువ్వు ఏంటంటావు అంటే ఏలో స్మాలర్ ఉంది అంటున్నావు. సో ఇక్కడ ప్రాక్టికలీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, బికాస్ హియర్ ఏ కంటైన్స్ స్మాలర్ వాల్యూ దెన్ బి. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ థింకింగ్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. సార్ అది ఎప్పుడు ట్రూ ఏ రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే, నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ a value 100, b value 20. You are thinking that a contains smaller value than b, but here a contains greater value. Then what will happen? It returns false. Coming to a equal to 10, b equal to 20, it returns true. Coming to a equal to 100, b equal to 20, it returns false. That is the depending on the value, not for your condition. So your condition says that a contains smaller value undali antunnam. కానీ ఇక్కడ ఏముంది? గ్రేటర్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్. అంటే ఇక్కడ స్మాలర్ వాల్యూ ఉంది, అందుకని ట్రూ. మిగతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి. ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ ఏ కంటైన్స్ గ్రేటర్ వాల్యూ దెన్ బి అంటున్నాను. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే బి కన్నా ఏలోనే గ్రేటర్ వాల్యూ ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. బట్ ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఏ కంటెంట్ స్మాలర్ వాల్యూ.
B contains greater value. But here I am thinking is A contains greater. A is greater అంటాను కానీ ఇక్కడ A greater కాదు B greater. So my assumption is wrong. Wrong means false. It is your it is your thought. My thought is A greater value. But here A is smaller value. Okay. Next. The next one is what? A contains greater value. No. Or A and B value same. So greater than or equal to means A, B both are same. No. A contains greater value. No. రెండిట్లో ఏది ఒకటి ట్రూ అయినా ట్రూయే అంటే A is not greater, A and B not same. So finally what do you say? False. అంటే మనం అనుకున్నది ఏది జరగట్లేదు. A, B ఒకటి కాదు, Aలో B కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో ఫాల్స్. మనం అనుకున్నది రాంగ్ అయితే ఫాల్స్, మనం అనుకున్నది రైట్ అయితే ట్రూ అనమాట. సో ఇక్కడ A less than or equal to B. A less than or equal to B. సో ఫస్ట్ కండిషన్ A less than B అంటే A కంటెన్స్ స్మాలర్ వాల్యూ S. ట్రూ. A అండ్ B నాట్ సేమ్ అంటే రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అవ్వచ్చు. అయితే లెస్ దెన్ అని అవ్వాలి లేకపోతే ఈక్వల్ అని అవ్వాలి. లెస్ దెన్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రూ. మరి అలా కాదు సార్ ఇక్కడ 10 పెట్టేసి A less than or equal to B రైట్ అంటే రైటే. అది A గ్రేటర్ దెన్ Bకి రైట్, A లెస్ దెన్ Bకి రైట్ అంటే అయితే లెస్ దెన్ అవ్వాలి లేకపోతే ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏలో స్మాలర్ కాబట్టి ట్రూ. ఓన్లీ స్మాలర్ పాయింట్ ఆఫ్లోనే ట్రూ, ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఆఫ్లో మాత్రం కాదు. ఇక్కడ గ్రేటర్ కాదు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఫాల్స్. ఇక్కడ ఏలో గ్రేటర్ లేదు కాబట్టి ఫాల్స్. ఇక్కడ ఏలో స్మాలర్ ఉంది కాబట్టి ట్రూ. ఎందుకంటే ఇక్కడ లెస్ ఏలో స్మాలర్ ఉంటుంది అంటున్నాం ఉంది. ఇక్కడ ఏలో గ్రేటర్ ఉంటుంది అనుకున్నాం లేదు, ఫాల్స్. ఇక్కడ ఏ అనేది ద గ్రేటర్ ఉంటుంది అనుకున్నాం లేదు. అలాగే ఏ అనేది బి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అన్నాం లేదు, అందుకని ఫాల్స్. ఏ అనేది స్మాలర్ ఉంటుంది అనుకున్నాం అందుకని ట్రూ. ఈక్వల్ పాయింట్ ఆఫ్లో చెప్పట్లేదు, లెస్ దెన్ పాయింట్ ఆఫ్లో చెప్తాను. రెండిట్లో ఏదైనా జరగాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే రెండు సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం కనుక. ఇక్కడ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏ బి బోత్ ఆర్ సేమ్ అంటున్నాడు. సో ఏలో ఉన్న వాల్యూ బిలో ఉన్న వాల్యూ సేమ్ అంటే నో. సో ఏ కంటెన్స్ డిఫరెంట్ వాల్యూ, బి కంటెన్స్ డిఫరెంట్ వాల్యూ. సో అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. Ultimately it is false. Next one, the next most important thing is A B not same under S. A value different, B value different. So of course it is true. So you can easily interpret the comparison operators. Comparison operators is nothing but comparing the two elements. Suppose if you observe two persons, how can you compare the two persons? Who is taller, who is smaller? I mean shorter. Who is strong, who is weak? Suppose comparing, we can compare anything. కంపేరింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ అని కంపేర్ చేస్తాం, లేకపోతే ఈక్వల్ అని కంపేర్ చేస్తాం, లేకపోతే ఎక్కువ తక్కువ, లేకపోతే ఎక్కువ ఈక్వల్, వాట్ ఎవర్, ఇవే కదా కంపేరింగ్. మా ఇద్దరం ఒకటి కాదు అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు. వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ సేమ్ కాలేజ్, ఈక్వల్ టు. వీఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ ఇన్ సేమ్ కాలేజ్, నాట్ ఈక్వల్ టు. We are studying the same year, equal to. So she is first year, I am second year, so less than. So she is elder than me, greater than. అంటే పర్సన్స్ని కానీ ఐటమ్స్ని కానీ కంపారిజన్ చేయాలంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. ఈ కంపారిజన్ అనేది ఓన్లీ ఏం చేస్తుంది, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. For example, suppose you can take anything, int of input. Just I want to read A value, B value, int of input. You can ask to computer, print అది A greater than B నా, A less than B నా, అదే చెప్పేస్తుంది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది. ప్రింట్ అది ఏ కన్నా గ్రేటరా ఈక్వల్ టు బియా, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బీనా, లేకపోతే ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బీనా, ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్ టు బీనా. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బీనా. You can easily identify it. So this is for simply program for comparison operators.
comparison operators. Just see, I want to enter 10 to 20, same. I want to enter 10, 20. Let's see. So 10, 20. So what we are getting? Already we are getting for 10, 20. For 10, 20. 10 less than 20. True. సో ఫస్ట్ మనం వెయిట్ రాసాం ఇక్కడ రాసిన గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ రాసినట్టుకున్నాం. ఓకే, మనం ఇక్కడ రాసిన ప్రోగ్రామ్ చూసుకోండి, గ్రేటర్ రాసాం. సో 10 అనేది 10 గ్రేటర్ దెన్ 20 అనేది ఫాల్స్, 10 లెస్ దెన్ 20 అనేది ట్రూ, 10 అనేది 20 కన్నా గ్రేటర్ కానీ ఈక్వల్ అవుతుంది అనేది ఫాల్స్, 10 అనేది 20 కన్నా స్మాలర్ అవ్వచ్చు, ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, స్మాలర్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రూ, 10 20 సేమ్ అంటే ఫాల్స్, 10 20 నాట్ సేమ్ అంటే ట్రూ. You can easily interpret the code. True or false. And it returns either true or false only. Don't think for anything. Relational operator is only written either true or false. How can you prepare the relational operator? Using relational operators. Relational operators means greater than, less than, or equal to, greater than or equal to, not equal to, double equal to. That's it. Okay. These all are the relational operators. So please keep in mind why we are using relational operators for preparing conditions. Conditions prepare use cheyalantene use cheyali. Next finally one is the finally end operators. So logical operators కోసం డిస్కస్ చేసి ఇంకొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పి క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. లాజికల్ ఆపరేటర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద లాజికల్ ఆపరేటర్స్? సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ used to process multiple relational statements. Multiple relational statements. Multiple relational statements ని ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే you can use logical operators. సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే లాజికల్, సపోజ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. మల్టిపుల్ రిలేషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రాసెస్ చేయాలంటే లాజికల్ ఆపరేటర్స్. మల్టిపుల్ మీన్స్ సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ పాస్ ఫెయిల్ అయ్యాడు అంటే ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ ది మల్టిపుల్ కండిషన్స్. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా మనకి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కావాలి. సింపుల్గా మీకు చూపిస్తాం. సో దేర్ ఆర్ 3 లాజికల్ ఆపరేటర్స్. దేర్ ఆర్ 3 లాజికల్ ఆపరేటర్స్. 3 లాజికల్ ఆపరేటర్స్. ఏంటి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? లాజికల్ ఎండ్. లాజికల్ ఎండ్. Logical end. What is the symbol? A and end only. C language lo రాకూడదు. Logical end. Second one is logical or. Logical or. So this is the logical or. Next one is logical not. So this is the not. So these are the 3 operators. 3 operators. So please all of you listen. I want to tell you simple way. Then you can understand the remaining programs clearly. Logical end. Logical end ante if all the statements is nothing but relational statements. If all these statements are true, if all the statements are true, suppose it returns true if all the statements are true. If all the statements are true, otherwise return false. Otherwise return false. Simple. If it returns true if all the statements are true. Simple. It returns false if it returns false if any one of the statement is false. If any one of the statement is false. ఏ ఒక స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయినా ఇది ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు రిటర్న్ ట్రూ చేస్తే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సింపుల్. ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్. Logical or. Logical or is nothing but it returns true if
any one of the statement is true. Any one of the statement is true. ఒక్క statement true అయినా it true. It returns true if any one of the statement is true. It returns false. It returns false if all the statements are false. All the statements are false. అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్. ఒక్క స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినా ట్రూ. అది లాజికల్. లాజికల్ ఆర్. లాజికల్ ఆర్లో. ఓకే. లాజికల్ నాట్. లాజికల్ నాట్ ఈస్ it returns true if a statement is false. If statement is false, statements false అయితే true return చేస్తుంది. It returns false. It returns false if a statement is true. అంటే స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే లాజికల్ నాట్ మీన్స్ ఇట్ వర్క్స్ ఆపోజిట్లీ అనమాట. అన్నీ ట్రూ అయితేనే ట్రూ అవ్వాలి లాజికల్ అండ్లో. లాజికల్ ఆర్లో ఇఫ్ ఎనీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ అయితే ట్రూ. ఓకే. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ది ప్రోగ్రామింగ్ సెక్షన్. ఓకే. ఆన్ మండే we will discuss branching statements. Actually ee roju branching statements cheyali, but somewhat still some of the students need to join. I don't want to explain all the topics line by line, but from Monday we are discussing the main programs. These all are the basic programs, so this is for just idea, but from Monday we will discuss very very important competitive coding programs with proper explanation. Okay, listen all of you. For example, I just a equal to true. So I am just taking one relational statement. So, b equal to true, c equal to true, d equal to false, d equal to false. Please all of you listen. I want to write for logical end operation, logical end ఆపరేషన్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితే అవ్వాలి కదా. అంటే ప్రింట్ నేను అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కొనే రాసిన చూడండి, ఏ అండ్ బి అండ్ సి. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ట్రూ, బి వాల్యూ ట్రూ, సి వాల్యూ ట్రూ. ఇఫ్ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఇట్ రిటర్న్ ట్రూ. అంటే అవుట్పుట్ నాకు ఏటి రావాలి అంటే ట్రూ రావాలి. అవుట్పుట్ ఏటి రావాలి ట్రూ, బికాస్ హియర్ all these statements are true. Here A statement is true, B statement is true, C statement is true. If all the statements are true, it returns true. If all the statements are true, it returns true. It returns false if any one of the statement is false. Ante just I want to mention like that. So print, suppose A and B and C and D. I want to include D also. So definitely it is false because here D is false. If any one statement is false, అంటే ఇక్కడ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ABC ట్రూ కనుక ట్రూ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ D. సో D is the false. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఎనీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. సో దిస్ ఇస్ ది లాజికల్ ఆపరేషన్స్. ప్రింట్ లాజికల్ ఎండ్. ఓకే, లాజికల్ ఎండ్. సో దిస్ ఇస్ ది లాజికల్ ఎండ్ అనమాట. లాజికల్ ఎండ్ కోసం రాస్తున్నాం. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ సెపరేషన్ ఐ వాంట్ టు యూస్ సమ్ స్టార్స్. అంటే లాజికల్ ఎండ్ కోసం మీకు తెలియాలంటే, అంటే అన్ని ట్రూ అయినప్పుడే ట్రూ అవుతుంది. ఒకటి ఫాల్స్ అయినా ఫాల్స్ అని చూపించుకోవడం కోసమే. అంటే ఇంకో రకంగా చెప్పచ్చు, బట్ మిమ్మల్ని ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ పెట్టలేను. మండే క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. It's not easy to repeat the class again and again. I request you to please instruct your friends to join these classes for this summer. It is very very important. If you attend all the classes, definitely I will try to give you some knowledge on programming. Otherwise, it's your wish. If you feel that if you are already having knowledge, it's okay. It's up to you. But if you listen the class regularly,
definitely I will try to change something on you. Okay, logical R, A and B. So ikkada logical R is nothing but R. AR, BR, C. అంటే ఇక్కడ అన్ని ట్రూయే, ఇక్కడ అన్ని అన్ని కూడా రాస్తున్నా, ఓఆర్ఏ రాస్తున్నా. అంటే ఇక్కడ అన్ని ట్రూలే. ఏఆర్, బిఆర్, సిఆర్, డి. అంటే ఇందులో కూడా ఒకటి ట్రూ అయినా ట్రూయే, ఇక్కడ ఒకటి ట్రూ అయినా ట్రూయే. నెక్స్ట్ ఈ ఫాల్స్ తీసుకుంటున్నాను మీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్లో, ఈ ఫాల్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు మాత్రం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఓన్లీ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ని అప్లై చేస్తున్నాను. అంటే ప్రింట్ డిఆర్ఈ, ఇక్కడ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫాల్స్, సో డెఫినెట్లీ ఫాల్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినా ట్రూయే, ఇక్కడ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయినా ట్రూయే, ఒక స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినా ట్రూయే. ఇక్కడ మాత్రం ఏంటవుతుంది అంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్. ఇఫ్ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫాల్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితేనే ట్రూ, ఒక స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయినా ఫాల్స్. ఇక్కడ అన్ని స్టేట్మెంట్లు కాదు, ఒక స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినా ట్రూయే, అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయినా నో ఇష్యూ, ట్రూయే. ఒక స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినా ట్రూయే. అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్తో సంబంధం లేదు, ఇక్కడ అన్ని ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్. సో దిస్ ఈస్ ది లాజికల్ ఆర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ నాట్. సో లాజికల్ నాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్, ఇట్స్ యువర్ విష్. సపోజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైట్ నాట్ ఏ. నాట్ ఏ అంటే ఏంటవుతుందట, ఏ ఈజ్ ట్రూ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆపోజిటివ్లీ కాబట్టి ఫాల్స్. నాట్ డి, నాట్ డి ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో డి కంటైన్స్ ఫాల్స్, సో ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ, ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. సో పైథాన్లో మాత్రం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో ఫస్ట్ లెటర్స్ ఆల్వేస్ ట్రై టు రైట్ ది క్యాపిటల్ లెటర్, అన్ని స్మాల్లో ఉండదు, ప్రతిదీ కూడా క్యాపిటల్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ లెటర్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో ఓన్లీ ఇన్ పైథాన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ద ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, లాజికల్ ఎండ్. If all the statements are true, it returns true. If all the statements are true, it returns true. Here A is true, B is true, C is true. All the statements true, return true. If any one of the statement, so here A true, B true, C true, but D is false. If any one of the statement is false, it is false. It returns false. If any one of the statement, here D is the false. Logical R. Logical R means if all the statements are true, true. If any one of the statement is true, true. If all the statements are false, false. If all the statements are false, false. Logical not. If statement is true, return false. So A is true. If you apply not A means return false. If you use D is false. So if you apply not, it returns true. అంటే ట్రూ ఇస్తే ఫాల్స్ వస్తుంది, ఫాల్స్ ఇస్తే ట్రూ ఇస్తుంది. You can easily understand the logical operators with this example program. So program for logical operators, program for logical operators. Okay, now we will discuss one program and I will try to assign Abhyas lab. So question is, so already you know that this question, so please listen. Question is, write a program to calculate simple interest. So suppose input is suppose 10,000 rupees. So this is called principal amount. I want to mention this is called principal amount. Principal amount is nothing but in Telugu aslu. Next P, this is called P also. This is called P for your better understanding. This is called P, principal amount. Next T for T suppose 3 years. So T for time.
T for time. So how many years? R. R means suppose rate of interest. Suppose 10% is. So this is the R. R for rate of interest. Rate of interest. So just output. Output we have to calculate. Output is, what is the formula for the simple interest? PTR by 100. So PTR by 100. Suppose just I want to write the explanation. So explanation is how to find the simple interest. Simple interest formula is P into T into T into R by 100. Suppose if you use single division, it will return floating value. So double division prefer cheyali. Manaki integer part kavalante. Now P value. P value 10,000 rupees into T value 3 years. So rate of interest 10%. So this is the PTR. Next by 100. Next what will happen? Next here two zeros cancel. So then it only 100 into 3 into 10 because two zeros cancelled. So 100 into 3 into 10 by 1. So by 1 is nothing but 1 to divide chese same వస్తుంది. అంటే 100 into 3 into 10. 100 into 3, 300. 300 into 10, no, 3000. So 3000 is the answer. So what is the answer? 3000. We have to find the solution. How can we find the solution? So first of all, we have to read the p-value. Have to read the p-value. So all are integers. So you can use int of input method to read p-value. T equal to int of input. R equal to int of input. So once p value, t value, r value. Then you have to write the formula. What is the formula? SI equal to PTR. So directly don't write PTR. So directly you can mention the formula. I am reading p value, t value, r value. So p into t into p into t into r by 100. So what will happen with this formula? Automatically it will calculate the simple interest. Finally print essay. సరే ఇక్కడ ఎస్ఏ తీసుకోవాలి ఇంకేది తీసుకోకూడదంటే ఇట్స్ యువర్ విష్. ఇట్స్ యువర్ విష్. జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ది ఫార్ములా. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ది ఫార్ములా. Suppose same input I want to enter. Suppose 10,000 time 3 years. Rate of interest 10. Definitely what will be the output? Sorry. Here issue is I am not mentioning T. PTR. చిన్న మిస్టేక్ రాసిన చూసారా ప్రోగ్రామ్ ఎలా మారిపోతుందో. అంటే మనకు అవుట్పుట్ రావట్లేదంటే సమ్ వాట్ వీఆర్ ఎంటర్డ్ సమ్ మిస్టేక్. నాకు రావట్లేదని మీరు వదిలేయకూడదు. జస్ట్ యూ కెన్ చెక్ ది అవుట్పుట్. సో 3000. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్.
Okay, so this is the simple interest. Now we are going to discuss last program. Write a program to calculate compound interest. So just you have to try to write the code for the compound interest. So compound interest ఎలా రాయాలి? So it is very very important. So మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించిన దాంట్లో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఇన్పుట్ 10,000. Input 10,000. So 10,000 is the principal amount. Okay. Next 5 is the time. So rate of suppose number of years means time. Next rate of interest 10. Now how can you find? Same. So this is the input. So 10,000, 5, 10. We have to find out the output. How can you find out the output? So here we are writing the code for the compound interest. So explanation. So what is the formula for the compound interest? So compound interest ki we have to find the formula. Formula చేయాలన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సపోజ్ ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే మనకు సంబంధించిన దాంట్లో ప్రిన్సిపల్ అంటే పి ఇంటూ, చాలా జాగ్రత్త చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తాం. పి ఇంటూ పవర్ ఆఫ్, అంటే పవర్ ఆఫ్, దాని పవర్ ఎందుకు చెప్పానో చెప్తాను. పవర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100. 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100 కామా టీ. ఇది దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు మనకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే ఈ అమౌంట్లో నుంచి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తీసేయాలి. అంటే ఈ అమౌంట్ మైనస్ పి. సో దిస్ ఇస్ ది ఫార్ములా. అంటే ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందంటే ఇట్స్ డిఫైన్డ్, ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ది సమ్ మ్యాథమెటిషియన్స్. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఫార్ములా ఓన్లీ. సో జస్ట్ సో అవుట్పుట్ అనేది మనం చూసి చేద్దాం. ఓకేనా. జస్ట్ లేకపోతే యూ కెన్ యూజ్ ది సేమ్ ఏంటంటే 310. అక్కడ మనం ఎంత తీసుకున్నాం, 10,000 తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ తీసుకుందాం. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఎంత వస్తుందో తీసుకుందాం. సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what should you do? You have to take the principal amount. P equal to int of input. T time int of input PTR కదా, అలాగా. R means rate of interest. నెక్స్ట్ అమౌంట్ కావాలి, ఇందుకు సంబంధించి అమౌంట్ కావాలంటే P ఇంటూ పవర్ అంటే POW. సరే ఇది పవర్ కాకుండా ఇంకెలా రాసుకోవచ్చు సార్ అంటే పవర్ తీసేసి ఓకే ఎక్స్పోనెన్షియల్ టీ అని పెట్టేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకేనా, అలాగని రాసుకోవచ్చు. సో అది పవర్ రాయకూడదు అనుకుంటే ఏం చేస్తారు, పి ఇంటూ ఒక బ్రాకెట్ పెట్టేసుకుంటాం, ఎక్స్పోనెన్షియల్ 2. ఓకే. సో 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100 కావాలి. 2 బ్రాకెట్స్ పెట్టుకుంటే మంచిది. ఏదైనా అంటే బ్రాకెట్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇదంతా ఒక బ్రాకెట్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ 2 అంటే టీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తిరుగుతుంది.
బ్రాకెట్స్ ఎక్కువ పెట్టడంలో ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఆ వచ్చిన దాంట్లో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే అమౌంట్ మైనస్ పి, అమౌంట్ మైనస్ పి. సో ప్రింట్ సిఐ. సో దిస్ ఇస్ ది ఫార్ములా. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ పి, పి అంటే ఎంత, 1000. సో 10,000 ఇంటూ 1 ప్లస్, సో ఇది ప్రక్కన పెట్టండి, 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100. ఆర్ అంటే ఎంత అంటే 3, 3 బై 100. సో 3 బై 100 అంటే ఇప్పుడు మనకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది, సారీ 10. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత మనకి 10, 10 బై 100. సో 10 బై 100 ఆల్వేస్ మనకి పైన లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉన్నదంటే ఆల్వేస్ 0, అంటే 1 ప్లస్ 0 1, 1 క్యూబ్ 1 అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే, సో దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం, ఒకసారి చూసి అవుట్పుట్ చూసి డిసైడ్ చేద్దాం. అమౌంట్ మైనస్ పి, అన్నెసెసరీ అక్కర్లేదు. ఓకే, 10,000, 3, 10. సో కొంచెం ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అంతే, 3,310. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సంబట్ ఎఫిషియెంట్గా వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇది 3,310 వస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా ఒకసారి చూడండి, ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, ఇవన్నీ కూడా. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పీటీఆర్ బై 100. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే, సో ఇదంతా చేసి లాస్ట్లో మైనస్ పి అని పెట్టేస్తారు. సపోజ్ ఇదే సార్ అలా కాదు సార్, మాకు ఇన్ని రకాలుగా ఎందుకు, ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకెలా రాసుకోవచ్చు అంటే సిఐ అని పెట్టేసి ఆ వచ్చినంతా కలిపి ఇదంతా కలిపి మైనస్ పి అని పెట్టేస్తారు లాస్ట్లో. సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇలా రాసినా వర్క్ అవుతుంది. ఓన్లీ నాకు ఇంటిజర్లోనే కావాలి సార్ అంటే ఇక్కడ బై పెట్టేస్తారు అంతే. ఓకేనా, బై పెట్టేస్తే అది ఓన్లీ ఇంటిజర్లో రిటర్న్ చేస్తుంది, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో 10,000, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 3, 10%. $10,003.10. ఓకే, అక్కడ మనం బై బై పెట్టకూడదు, బై బై పెడితే మనకు 0 వచ్చేస్తుంది. అండ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే 0.0000లో రావాలి కదా. మనకి ఇక్కడ డబుల్ డివిజన్ పెడితే మనకు 0 వచ్చేస్తుంది. నాకు ఇంటిజర్ పార్ట్ కాదు, ఇంటిజర్ పార్ట్ కన్నా దాంట్లో ఉన్న ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ కావాలి. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ బట్టి మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది ఓకేనా, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఒకసారి మీకు అభ్యాస్ ల్యాబ్లో ప్రోగ్రామ్స్ అసైన్ చేస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు సబ్మిట్ ది అసెస్మెంట్స్ ఆన్ టైం. అవును, అందుకనే 3/10 అని తీసుకోవాలి. వెరీ గుడ్.
వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫిల్ అయిపోయిందా? ఓకే, కొత్త వాట్సాప్ గ్రూప్ పంపిస్తాను, ఇదే చాట్ బాక్స్లో పెడతాను. సో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వలేదో స్టిల్ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి, ఓకేనా? ఒక 10 minutesలో పంపిస్తాను. ఓకే, పంపిస్తానమ్మా. ఒక్కసారి ఒక 2 minutes. ఈరోజు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ అసైన్ చేస్తాను. సో టుమారో నో క్లాస్, there is no class for tomorrow, but you will have weekend test. Okay, we will see how many of you able to do this. ఎంతమంది చేయగలుగుతున్నారు, ఎవరు టాపర్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేస్తాం, చూస్తాం. సో రిజల్ట్స్ కూడా ఇమీడియట్గా పంపిస్తాం, ఓకేనా? చాలామంది చేయాలి స్టిల్. ఈరోజు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్, బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈరోజు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాను మీకు. సో అథమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ 8 + 2 20 16. సో చెక్ చేసుకొని చేయండి, ఎక్కువ ఓన్లేండి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, ఓకే, స్క్వేర్ ఇస్తున్నాను, ఈ 3 చేయండి చాలు, ఓకేనా? ఎడిషన్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ చేస్తే చేయండి. 5 + 6 + 7 అంటే 3 కలిపి యాడ్ ప్లస్ సింబల్ పెట్టేయడం అంతే. ఓన్లీ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను, ఓకేనా? ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి. సో టుమారో యూ విల్ హ్యావ్ వీకెండ్ టెస్ట్. సో టెస్ట్ విల్ బి స్టార్టెడ్ at 9 and set 9. సో ఇంతవరకు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ రిపీట్ అవుతాయి. ఇంతవరకు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మీరు చేయగలుగుతున్నారు లేదో చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ టుమారో, డెఫినెట్లీ it will be value added advantage for the next coming classes అన్నమాట. ఆ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. సో I will give you time up to tomorrow 6. I request you to practice 6 కాకపోతే మనం అట్లీస్ట్ 7 క్లిక్స్న ఒక 1 hour ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకే? మీరు 6:30కో 7కో వేకప్ అయిన తర్వాత ఒక ½ hour ప్రాక్టీస్ చేయండి చాలు. తర్వాత ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మరీ హ్యాపీ, ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే. స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Did you understand? అర్థమవుతుందా? Please respond. We will close the session. Are you able to follow me? Did you understand? చెప్తుంది అర్థమవుతుందమ్మా? క్లాసెస్ ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా? What about remaining? If you practice all these questions, definitely you will get idea on the next coming classes. Okay? Directly I am not focusing on programs. Before that, just I want to give you brief idea about programming. Once everything is clear, the next coming topics is very easy for you. Okay? Thank you. This is for today. Tomorrow, I mean Monday, we will discuss branching statements and looping statements. I request you to practice all the questions today and tomorrow. Okay? Bye. Take care. Have a nice day. Okay? Bye. Take care. Okay. For today only, we will provide recorded classes for the first 3 classes.
from the Monday onwards we won't provide any recorded classes. Okay, for these 3 classes recordings we will share to you. Just you can go through it and find the classes in your WhatsApp groups. బట్ గ్రూప్ లింక్ పెడతాను ఇప్పుడు కాదు, ఒక 10 minutes తర్వాత చెక్ చేయండి. ఓకేనా, 10 minutesలో గ్రూప్ లింక్ పంపిస్తాను. బై, టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, కీప్ కోడింగ్.